في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى تعريف الإنكودينج وما هي أهميته. هنا رح يعيد بعض المعلومات ويوسع بالمفاهيم. Encoding grouping bits. Encoding is a grouping of bits prior to being presented to the media to improve the efficiency at higher speed data transmission, to detect errors, to represent more data across the media by transmitting fewer bits. The stream of signals being transmitted needs to start in such a way that the receiver recognizes the beginning and end of the frame. Signal patterns. One way to provide frame detection is to begin and end each frame with a pattern of signals representing bits. Then راح يستخدم باترن معينة لبداية السيجنال وباترن أخرى لنهاية السيجنال. هنا لو تلاحظون الإكزامبل موضح بالرسم. هنا عندي هذه السيجنال مؤشرها البداية باللون البرتقالي الفاتح، الديتا باللون الأخضر والنهاية باللون الأزرق البنفسجي. هنا هذه السيجنال راح يحولها الفيزيكال لاير إلى بتات. الفيزيكال لاير decodes frame media signals into binary code، وكأنه احنا هنا بالريسيفر وده يتحول من سيجنال إلى بيتس. لو تلاحظون هنا البداية راح يسوي لها كود 11000. إذا بداية الفريم تتعرف بهذا الكود ونهاية الفريم بال01101 والبياناتهم تمثل البيانات. أما هذا الكروس فيمثل هي بيانات غير مرغوب بها اللي هي ممكن أن تكون noise أو interference signals. إذا من خلال هذه الكودز المستخدمة راح يعرفها مسبقا، راح تعرف بداية ونهاية الفريم. الكود جروبس. Encoding techniques use bit patterns called symbols. The physical layer may use a set of encoded symbols called code groups to represent encoded data or control information. A code group is a consecutive sequence of code bits that are interpreted and mapped as data bit. Pattern. For example, code bits 10101 could represent the data bit 0011. إذا هنا يعطينا في المثال أنه دا يقول أنه هذا 10101 هذا فد كود لربما يمثل البيانات الأصلية اللي هي 0011. As shown in the figure, code groups are often used as intermediary encoding technique for higher speed LAN technologies. This step occurs at the physical layer. هنا نعطينا هذا الإكزامبل أنه هذا data bits شلون يحولها إلى code symbols ومن ثم إلى signals. Advantages using code groups include reducing bit level error, limiting the effective energy transmitted into the media, helping to distinguish data bits from control bits, better media error detection, distinguish data from control. The code groups have three types of symbols: data symbols, control symbols, and invalid symbols. Data symbols, symbols that represent the data of the frame as it is passed down to the physical layer. Control symbols, special codes injected by the physical layer used to control transmission. These include end of frame and idle media symbols. Invalid symbols, the recipient of an invalid symbol indicates a frame error. The symbols encoded onto the media are all unique to distinguish data from control information. Better media error detection. In addition to the data symbols and control symbols, code groups contain invalid symbols. These are the symbols that could create long series of ones or zeros on the media. Therefore, they are not used by the transmitting node.
If a receiving node receives one of these patterns, the physical layer can determine that there has been an error in the data reception. Reducing bit-level errors. To properly detect an individual bit as a 1 or as a 1, the receiver must know how and when to sample the signal on the media. This requires that the timing between the receiver and transmitter be synchronized. Code groups are designed so that the symbols force an ample number of bit transition to occur on the media to synchronize this timing. Limiting energy transmitted. In many code groups, the symbols ensure that the number of ones and zeros in a string of symbols are evenly balanced. The process of balancing the number of ones and zeros transmitted is called DC balancing. رح ياخذ هنا ينطينا فد مثال على عملية الكودينج، فد مثال بسيط لربما بالحياة العملية يكون الاستخدام أكثر تعقيدا، ولكن هذا يقرب لنا عملية الكودينج. هنا لو نلاحظ هنا عندي 4 bit to 5 bit، مسبقا احنا متطرقين لها بس الاسم، هسه هنا رح نعرف شنو معناها تحويل من 4 بت إلى 5 بت، هاي عملية الانكودينج. هنا لو نلاحظ هذه الديتا، عندي هذه الديتا ممثلة بالأربعة بت، هاي احنا الباينري مالتنا تمثيل مالته، رح يحولها إلى تمثيل بالسمبلز أو كودز، رح يخلي لها كود كل واحد من عندهم رح يخلي له كود معين بالخمسة بت. لما نشوف هذه الخمسة بت سمبل رح يعرف أنه الأصل مالتها هي الأربع أصفار. هذه التمثيل هذا الكود رح يكون أصله هو هذا تمثيل الواحد بالباينري، وهكذا هذا بالكل. عندنا للكنترول and invalid codes أيضا رح يستخدم كود معين، مثلا للآيدل رح يستخدم 5 وحدات، الستارت اوف ستريم 2 و3 أصفار. اكو تمثيل آخر أيضا ستارت اوف ستريم هي 1 3 أصفار 1. للإند اوف ستريم أيضا اكو تمثيلين، اكو لترانزميت ايرور تمثيل، اكو عندنا الانفاليد، هذا كله الكودس يمثل invalid pattern. هذا الاكزامبل مال تحويل من 4B إلى 5B code samples. هنا data carrying capacity. Different physical media support the transfer of bits at different speeds. Data transfer can be measured in 3 ways: bandwidth, throughput and output. إذن we have 3 types of measurement اللي هي هذه الثلاثة، رح نعرف كل واحدة تعريف مالتها. الباندويث the capacity of media to carry data is described as the raw data bandwidth of the media. The practical bandwidth of a network is determined by a combination of factors: the properties of the physical media and the technologies chosen for signaling and detecting network signals. خلينا نشوف اليونتس المستخدمة للميجرمنت اللي هي للباندويث والثروبوت والكوتبوت. أقل وحدة هي البيتس بير سكند، الرمز مالتها PPS. الأكبر هي الكيلو بيتس بير سكند، الميجا بيت بير سكند، جيجا بيت بير سكند and تيرابيت بير سكند. The throughput is the measure of the transfer of bit across the media over a given period of time. Many factors influence throughput: the amount of traffic, the type of traffic, the number of network devices encountered on the network being measured. The output is the measure of usable data transferred over a given period of time and is of the most interest to network users. As shown in the figure, output measures the effective transfer of user data between application layer entities, such as between a source web server process
and destination web browser device. Unlike throughput, which measures the transfer of bits and not the transfer of usable data, Goodput account for bits devoted to protocol overhead. Goodput is a throughput minus traffic overhead for establishing sessions, acknowledgements and encapsulation. إذن عندنا الكودبوت يمثل هي البيانات نفسها اللي مستخدمة اللي راح يتم عملية نقلها، بينما الثروبوت يمثل عدد البتات اللي هي منتقلة عبر الميديا. إذن أكو فرق بيناتهم. إذن لما الثروبوت هي البتس يقيس البتس اللي هي منتقلة عبر الميديا، إذن هو كأنه يقيس البرفورمانس مال النتورك. هنا أنا كاتب لكم أيضا data throughput is actual network performance. Output is a measure of the transfer of usable data after protocol overhead traffic has been removed. اللي هي هاي احنا قلنا الماينس، انه هو throughput minus overhead traffic.